Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kusana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kusana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 0 mukaaga ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abafunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandyagadde twogereko tujja kuba tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. It is the 18th day of October 2021. We are back. It's a Monday right here on the Alternative Dig Talk on the page that is called the Alternative Uganda. Welcome aboard. My name is Edgar Mathew Karuhanga. We start off the discussion with a couple of stories that have been making rounds all over the weekend, but particularly in this country, Uganda, our motherland, the home that we all call the Pearl of Africa. Theodore Sechikubo has been, in disagreements with the NRM camp led by the chief, the chief whip, government chief whip, Mr. Thomas Tadaiwa, saying that this particular individual is not going to be supporting the, the reform for no bail or no cash bail or no bail to capital offenders. So Theodore Sechikubo has officially shown his stand when it comes to the bail question. That and much more comes your way as Uganda also celebrates
alongside with the whole world, we celebrate the World Hand Washing Day, where everybody is expected to wash their hands to keep clean and keep the society clean amidst the time of COVID-19, the pandemic that led us to continue or improve this culture of hand washing. Among other stories, many people have been saying there is a talk that the National Unity Platform camp are now becoming flamboyant, especially the family of Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu, the cadre or the principal of this particular organization, or let me say a political party. In that regard, we ask you today, what do you think of the move that has been made by the NUP leaders? Many people are saying that these particular people are now building houses, fully furnished houses, and houses that really look like glamorous or glamour itself. When you also look at the weddings that have been made by the cadres of the National Unity Platform, when you look at the birthdays that are always being celebrated by the newly boys, or let me call them the newbies, the National Unity Platform in the political game of the country, people are asking themselves, and this is a question I'm also passing to you, the people who are watching us today. What is your take on the flamboyance in quotes? Ngenda kuchiremerako okubanga omuntu bagamba bati amalala mangi zipate zifuse pate gwokirowozaako checha NUP obubago bwe bakola naddala bakyali mu struggle oba struggle bagivaako ekibuuzo ekibadde kitambula mu ggwanga wano Uganda. Buli omu alina emboozi abamu bagamba omwana akyali muvubuka leka ayumire obulamu bwe, and other people are saying amalala gasuse sente abaana struggle bazijjamu nyingi. Mawulire amalala getugenda okubanga tubawereza olunaku olwaleero, Prime Minister Robin Nabanja yavuddeyo nayogera ku disasters in the country. I remember Lake Kwanya walimu the northern part of the country eyongedde okubanga flooding, amazzi gaayo gongedde okubanga gabuuganga gonoona ebirime by'abantu. So mukyalo ono Prime Minister ayogedde ku resettlement ne disaster preparedness eggwanga legina in this time of COVID-19. Bandiriza nnyo era nsaba nti no buli omu oba ina message oyagala okubanga otubuulira, just log on to our social media platforms. That is the Alternative Uganda on Facebook and the Alternative Uganda on Twitter. Send those comments. I will be reading them as we come to the end of the show, because Farida will also be joining me later on in the show as we dissect mostly on what is happening in our country, Uganda. Feel free to call us live. The number is 0789 017 145. That is the number that you can reach us and just call us, and then you can text your messages in the comment section. We shall all be also be able to read those comments that come from you. Remember, we are proudly powered by Praise Property Consultants. About Praise Property Consultants, bakola mataka, everything land acquisition, land selling, apartment building, and a selling of buildings. They do that. Their number is 0783 821918. You can reach them there, or you can also go to their offices. That is at the KCCA One Degea Market, level 2, room 128. Baja kubanga basobola okukuyamba bagenda ku social media platforms ku mutimbagano kwebali Praise Property Consultants. Ku dakika zino ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya, muzikirize tutandikeko emboozi dakika 7 zezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Tutandikiddeko wali mu ba Orthodox oba olunaku lw'eggulu. Ba Orthodox badde ba celebratinga ennaku 4 obukyanga Archbishop John Lwanga awumula emirembe. In that regard, babadde ba celebratinga ne bakomawo ba meeting nga the Orthodox community. Mweyo meeting yabaddewo twalabye abantu ng'ebigambo biflying from left to right. Omwami Theodore Sechikubo ono ye mumumanyi nnyo, omusajja wa NRM naye katira nnyo kuyimirira ne NRM in terms of decision making and policy making in on the floor of parliament. In case what NRM is bringing on the table is not in line with what he believes in, Theodore Sechikubo has been a vibrant member who is known to oppose some of the things that are tabled by the NRM government. In that regard, this particular gentleman Theodore Sechikubo has come out to make sure and confirm to Ugandans that he is not going to support the no bail claim that is brought by the president of Museveni towards the capital offenders. In that regard, Mr. Thomas Tayebwa was also on the same event as they were marking 40 days since the death of Archbishop John Lwanga, and he came out to say that over time they have actually been winning these particular debates in parliament, and says that, and oftentimes Mr. Sechikubo has not been voting with the NRM government. So he says that it is not going to change anything if they are going to table that particular
bill in parliament, they will actually have to pass it into law. So cheche chayogeddwa omwami Thomas Tahebwa nga bayisamu ebigambo bingi n'omwami Theodorus Ekikuba ekikulaga mbuno maybe the NRM camp is really in line with the no bail for capital offenders bill that is yet to be tabled in parliament. So we shall wait and see, and we shall keep you updated on whatever will be happening in parliament in regards to the no bail bill that is yet to be tabled to Parliament of Uganda. In other news, let's talk about many people, according to research, over 10 Ugandans die by road accidents every day, which is something that has brought about a bit of worry in the country. When you look at 10 people per day, abantu bangi, abantu 10 nga bafa bintu ebyo accidents zineze ebiduka motor accidents, ekyo kikulaga mbuno tubadde tulina bungi ate police kino ekintu kitadde ku reckless driving, careless driving, zensonga ezisinza okuba nga zitwala bannayuganda. Over 44% of people who die on road accidents die because of careless and reckless driving. Ekikulaga mbuno there are a lot of numbers. So and jukira bino ebintu byangu byokwewala road accident oba oli careless, you just have to be careful as you can okubanga togwa mu kabenje bwe kati. So the traffic police and the Ministry of Works and Roads back emphasizing oba kujukiza bobo ovuge motoka yo banange vugango vugisa responsibility vugango vuga bulungi tovugisa chimama tovugisa malala abavubuka bangi nga wakafune motoka oyagala ogivuge nga amalala gaba mangi nnyo naye according to research kulaga nti abantu 10 buli lunaku buli 24 hours mu ggwanga lya Uganda abantu 10 baba bafa nga bavudde mu kintu ky'obabenje ate bantu bangi in fact over 50 million people have actually got injuries that have come due to road accidents. Ekikulaga mbuno many people have got capital injuries that will not actually heal for the rest of their lives and making them disabled people at the end of the day. You don't want to look disabled. You don't want to actually be disabled in the real sense of the word. So it is in that regard that we request you to drive carefully and avoid reckless driving, avoid driving under the influence of toxins, or if you are intoxicated, for example, you are drinking alcohol or you have any other mind-altering substance, that will not be good for you and for the country and for your family as well, because when you die, your family will actually lose out more. They will lose a father, they will lose a mother, they will lose a daughter, they will lose a son. So make sure that you do not actually fall prey to these particular road accidents. In other news, let's talk about climate change, a topic that my friend Roger Studiahawe likes to talk about a lot. Water levels are increasing in Lake Wanya. As we are speaking now, Lake Wanya is located in the northern part of the country, in districts like Lira and Dokolo. So when you look at the water levels that have been increasing, many people have been affected by these increasing water levels. We saw this in Lake Victoria earlier on last year when water levels increased up to 7 meters. Now it is the same story in Lake Wanya. There are various people that have actually been affected by this water, destroying their plants and destroying their homesteads, and the water actually floating into the houses of some in the northern part of the region. So according to the electricity board also, this water has actually affected electricity poles that were placed in some parts of Lira and Dokolo district. So it is in this regard bagamba tutekera okusettlinga ku the banks oba ku ntoba zezo oba mu swamps wezityo, because amazzi gatandika okubanga geeyongera gaba gagenda kubanga gayingira mu nyumba zamwe gagono n'ebintu byammwe, because at the end of the day this is nature. You cannot stop nature. So you just have to tame nature at the end of the day. But swamps muleke kuzitusettlingamu, because tulaba kati ekiri mu Lira ne Dokolo abantu bangi abagenda okubanga bavaawo, they are going to be forced to relocate these particular areas because of the increasing high water levels. Jukira water levels bwe zeeyongera n'endwadde ez'amazzi eziyita mu mazzi nazo zeeyongera. For example, the bilharzias and other infections ziba zeeyongera ate nga ziba zonoona n'ebintu property n'amayumba ag'abantu bano ababeera nga basitolinze around the water bank. So it is in that regard that the Prime Minister and the Office of the Prime Minister zavuddeyo ne zigamba zigenda kuresettlinga abantu b'e Lira ne Dokolo. Era mu eyo regard yennyini omukyala Nabbanja yabaddeko ku mutimbagano oba ku mukutu ogumu mu ggwanga wano, yayogeredde n'ensonga nyingi
n'agamba mbuno bagezezaako okukola settlement areas ez'abantu abadde bafuna ebizibu ebiti oba disasters ezibadde zigenda maaso mu ggwanga. The Prime Minister said that they have resettlement camps, for example Bulambuli and Bunyoro, and she says that these particular settlement camps actually have fertile soil. So abadde bekwasa nti no tugeze ttaka mu ebuduuda oba other areas ezibadde affected by natural disasters. Bavuddeyo ne bagamba Bulambuli is actually so fertile. Bunyoro is actually so fertile because that is where they have set up the resettlement camps for the different areas. She's also looked at what they called reforestation, okubanga bagenda kuddamu okusimba emiti mu areas zino ezibadde so prone to landslides and other challenges. So in that regard, she said that they are going to plant forests and plant trees in the areas where these particular people abadde basettlinze abadde so prone to natural disasters. Bagenda kuddawo batandika okusimbawo emiti balabe engeri kino wekina okuyamba oba running water ebintu webityo okubanga bikendera ate basobole okubanga bakuuma n'obutonde bwensi. Remember, where you cut one tree, plant two others. That is the policy that we have in order to reach omwana omukya bagambako Rogers ekya biodiversity goals by 2050. We need to be in harmony with nature at the end of the day, because if we are not in harmony with nature, we are going to have a couple of challenges. And how are we going to be doing this? We are also going to first achieve the sustainable development goals by 2030. So it is a decade of implementation. Chetudako ebintu betwadde twogerangako nti emiti giweddeko kati tulina okubanga tugisimba in the next 10 years, so that by 2050 goal yaffe ey'okubanga we are in harmony with nature tujja kuba tugi achieving. That's a topic that Rogers Turawe likes to elaborate more on, so I won't take more of your time. Naye omukyalo ono agambye mbuno they've had a couple of challenges as they are also implementing the relief and resettlement bills ez'abantu aba Uganda wano. In that regard, n'agamba there is a lot of corruption which has been manned in the office of the Prime Minister, and the people who are actually supposed to implement these relief aid policies. Nti abantu bafuna ebizibu naye we bafuna ebizibu bino betaaga okubanga baba settlinga obanga babawa ku buyambi obuddamu oba relief, naye ekizibu ekibaddewo nti buli ssaawa we bawa bano abantu obuyambi tulabanga gavumenti ejja nekola ki nefunamu ba corrupt fellows abatwala ssente zino. Mujjuke the substandard blankets and bedsheets that were given to the people of Kasese, that is also a challenge that we saw, and we saw the Prime Minister Ms. Nabanja come out and actually say that you should get people standardized bed sheets and bed covers and blankets, which was actually done. So he says that the government invests more, but when the implementers come on ground, they invest less in the people. So that is a challenge. But he says that people are going to be prosecuted, those who are found guilty of corruption or any corrupt charges in regards to the implementation of relief aid. They shall actually be arraigned in front of court and actually charged as as set in that particular endeavor. Naga bataddewo ne standard operating procedures abantu abagenda okubanga bafuna obuzibu bagenda kubanga betegese okubanga babayamba oba tunaba kubeera resettled bagenda kumaking sure bakuresettlinga nga tetunaba kuddamu kulaba these particular landslides zetubadde tufuna over time. 17 minutes past the top of the hour. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I'm in the proud company of Rogers Turiahawe, my producer, and the woman on camera, or the lady, Miss Teddy Tenjo Nabukera. They make sure that these things, you get them in real time. Now, another story that is really saddening to the country, Uganda. Contractors are actually being conned of their money. As we are speaking right now, there is one organization that has been dubbed Agape Ministries. That Agape Global Ministries is appropriate an organization that was brought in by a Brazilian from Brazil, and he came here in Uganda in a camouflage of building churches and building, I think, farms, building churches and other entities. Abakulu aba Agape bajja ne balimba bannayuganda ntitwadde contract mugenda kuzimba ekkanisa zino naye mugira muzimbisa ssente zammwe tugenda kumala tubasasule. Naye in an investigation that was made by the national TV, that is NTV, balaze mbuno abakulu aba Agape bali mukubba bannayuganda ba contractors bakabakoninga over 17 billion shillings, and it is in that regard that the police is actually quiet, or let me say in bed with these particular people, because ba contractor bano under their association
of the Uganda Contractors Association bavuddeyo ne bagenda ne bakabira police naye police naye erabika ng'ebadde tebaliko yadde omuzungu ono ne banne baswindolinze BannaUganda sente ezisoba mu 17,000 ekyabaleetera n'okubaggalawo by the way Agape Ministries babaggalawo nga bagamba bana amatwala ekabalimu obufere so bade bavaayo nga bagamba naye mutugulewo tusobole okuba nga tuddamu okusasula BannaUganda but this thing has happened for a while. They started coming here in 2015, that is when they launched their Agape Ministries. In 2017 they still came back here, but people have been stolen and swindled of their money for the last 6 years, but nobody has been saying a thing. The police has been quiet about these particular endeavors up to the time when these particular contractors came up and said we actually need our money. 17 billion shillings is a lot of money, and it is not that they have swindled only one contractor. It is like a number of various contractors, because olaba makanisa gebadde bateekawo babazimbye abantu bagatusiza ne ku wall plate, because babagamba wemusitula paka ku wall plate tugenda kati kutandika okubasasula sente zammwe. Ekyo ekintu kiresewo challenge nyingi, because twadde tulaba obola footage oyo ne videos ezo wadde olaba nti amakanisa gonna gakome ku wall plate ne gasirika busirisi, which has brought up a bit of challenges here and there, and people are making losses. So abasajja bana aba contractors aba Uganda Contractors Association bavuddeyo ne basaba government, please help us as much as you can so that you can get these swindlers and make sure they pay us at the end of the day. I don't know how you can talk to Brazil, because bajidde mu kifaananyi ky'okuba mbuno bano abalokola abagabi b'obuyambi, naye kivuddeyo nga si kirungi in that regard. Noza katumalize ne talk ebadde mu ggwanga lino eyakyagulanyi nabasabye message zammwe muzisome muzitweze ngera kuba nzisoma mu comment section nga mbabuuza mulowooza ki ku bigambibwa nti nno bano abaana ba Kyagulanyi oba famire ya Kyagulanyi bongedde okubanga kankiyite kulya masappe abavubuka ekigambo kino musobola okitegeera nti amasappe ennaku zino gasusse amamotoka bavuga amadikazi wolaba simanya weddings zifuuse weddings birthdays oli bamukolera birthday mu South Africa mukyala wa Kyagulanyi kugamba ebigambo bingi nebyogera BannaUganda nga bagamba wano tetuli struggle sifa abagisigala mufeka, so njagala namwe mumbuye kiki mulowooza in this edition of the Mighty Drive. Ladies and gentlemen, we come to the end of the first segment. Wotwogera ku mawulire edakika ziri 21 ezakayita ku ssaawa emu. Tugenda kuba twegattibwako omukyala Farida Bikobere, soke tulyemu ku ntama ku stories zino tulabe engeri gye tunakyusa eggwanga. Remember osobola okunkubira ku simu enamba 0789 017-145. Nkubira ku simu otubuulire kiki olowooza era okubiddewa weekend y'ebadde etya, byonna twagala okuba nga tubimanya wano ku The Alternative Uganda. My name is Edgar Mathew Karuhanga. It's time we go in for a short commercial break, but when we return, the Mighty Drive starts off officially. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918.
Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk mukwano gwange gwaliye topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku makya baga nti nsitudde tu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Minutes past 7 a.m. You are still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I've been joined by a very, very smart looking lady in black. She's donned in black. Black Monday, my dear. Good morning. Good morning. Welcome to the drive. Thank you. The weekend looks to have been good on your end. Yeah, right? Yesterday was ex-forgiving day. So when you forgive, you get peace. So we forgive. Oh. And we are in peace. Wait, it's an ex-forgiving day? Yeah, exactly. You're forgiving the exes? Yeah. Yes. Where you move on. Ex in regard to Gamembu, ex twayawukana kati nkusonyi. Kati wo musonyi wa chechi watinda. Nofuna emirembe because when you don't forgive, muli osigala okyayina ekitimatima. Okyayina obusungu naye when you forgive obusungu bugenda nofuna emirembe mu mutima gwo. Do you get back to them or you don't? No, for as long as imanya mutima gwange oyo omusonyi ye munaabye. Yes. Ate mbadde manyi wo omusonyi wino omuzambula mu wone mutandikira we mwaka. Waliwo abatalina kudda. No basonyiwa ne babeereyo. So it's forgiving but not forgetting. You can forgive and forget if you choose to, but it is important to forgive. Okay. Forgetting is not automatic and you have to forget people. But you can forgive when you decide to forget. But you can't forget even if you want to forget. You cannot because what happened is something that is unforgettable. But you can forgive if you want to forgive. Okay. So it was ex-forgiving day. We forgive our exes and we're in peace. Okay, for me, we have the energy. Fortunately, I've forgiven all my exes over time, so those are you're all good to go. How many number to Baling? Banji, sikina basomera wano. Banji. Si banji new like in the sense of the word, but they are various, but not so many. Anyway, very good morning. What instigated you to wear black? Why I chose to put on a lot of factors. But one is I love black. I am an African. Okay. So I love black. Wow. Wow. But black looks on you. That means black loves you as well. Oh, that is a very good feeling when you love something and it loves you back. Yeah, it loves you back. Yeah. Many of us love things that don't love you back. It is bad. Mukiwulidde Farida wagambye. You love things that don't love you back. Ediga, since la kumbozi yaffe kampwe koti egwa mwene mbozi. Random sex.
When you have sex with another person, you exchange energies. If that person is carrying around guilt, shame or trauma, you can energetically absorb that. It is like going around and plugging your phone into random people's computers and downloading their files. If there are corrupted files in their system, you will download them as well. Sex is sacred. It should be treated as such. Definitely, 100,000%. I have some people that I should tag, but let me Are you tag tag? them. Tag 2 out of 100. Tag 2. Just tag 2. You know, let me sex. Your friends who are male. For us women, we are emotional. And even my friends. We put emotions everywhere. So for women, it's now on record. But they know themselves. There are some things when you say them, some people like know. And they know. Some people are even watching me right now. What you're saying is actually right. You plug it in one port. Tijja kuyamba nnyo okwewala simanyi simu yange bagihakize simanya ebintu bye files zange simanya email simanya efunye virus bingi nnyo ate katona yogeza computer nze kanjogera amazima okubanga webakabaka n'abakyalo banaabami abenjawulo, which is actually right. When we are still young, that was like, you know, you are good, you are big, you're great when you sleep with many people. But over time you realize that it's chikuwebula nga gwo. Yeah, exactly, when you grow up. Ebintu byogedeko bituufu that you will end up getting diseases that you actually don't know where you got them from. You're going to get bujingo was saying ofune ebisirani tomanje wabijja. Otandika okutula olaba emirimu gyo tegitambula. Because when you sleep with someone, you inherit, you get ebintu byabayina byo oba wa kisirani. Osharingako bwaba wa kisima otwala ekisima bwaba wa bad luck byonna byonna ebizibu bye because emibiri gyegase obitwala because it is spiritual. Myoyo gyegata because sex is something that is a covenant. Chovola baba gamba abazadde nti bwoberanga n'omukyala ng'oli musajja no musuze uwo nokera ku machango obadde ne deal netayita muto oyo tadda no olusa atecho districtism because ogenda kuti omanyi we like to blame our problems on other people. There are people who have bad luck. There are people who have bad luck, my dear. Yes, that is there. Yes. But ate waliwo abantu bakisusizanga you're looking for a scapegoat. Some people say I'm broke up to 30 wakuwa omukazi gwe nawaso ono abana benafuna. Nayenga sometimes it's your own making. It is the mandi. Abatulaba, this is not snap talk. Tutandikidde mu advising abantu, but it is the mighty drive. By the way, there is no time for advice. You can advise people anytime, anywhere. And by the way, even financial, okay, not spiritual and body. When you have various partners, you are wasting a lot of time with them. You're wasting a lot of resources, especially the men. You will have to sit and think. Lie, or no, me say Jenny, I think a Julie, or it brings a very, very big challenge. At the end of the day, you're using someone. There's nothing bad like using someone. Yeah. Sure. Because you use them with their own consent. Farida yes, then it is okay. But when you know newa nongoli mukubalimba oli ali muloza yegwensi ne gujali nona loza gwensi ne gulu Musajja Bobi yacheyimbira tutandikira Bobi Wine story. Yes, Bobi Wine over time Kyagulanyi okuva ebagwa mu kalulu akabiri abiri mugumu. Gwebale nnyo kirese bulungi. Babanyo okwewunza simanyi tetwagwa simanyi twawangula. Bava mu kalulu. Bo amayi buli omu ne people's government yaliyo walinge tugamba asma people's government. What is the people's government? Stop your jokes. But Museveni yagamba nokuba could you please bring the story? And people will like, okay, let me just deal. Because some people will point fingers at me. Kyagulanyi Sentamu after winning, after not winning the election, that was in 2021, we've seen something happen over time. His family members, his colleagues, his friends, bainengeri naye kenyini ng'omuntu olaba mbuno waliwo embeera ekyuka, which people are saying mbu kisaika struggle bagivaamu
twalaba edi mutu gundi edi yawe afulumize nyumba bwaguga Miki Wine afulumize nyumba agenze na chala na wasa na oba kitok introduction ne wedding yagikola yes then so Nubian live dem komera na ye wedding ne introduction ye mazedde okubanga eruma wali wonna tulabanga bintu bingi ebibadde bagamba muno yesimba kunsereko muganda wa edi yani is his big brother chairman Nyanzi mbona yali mu kufulumya golofe tunulanga muntu Dax vibes mto wacha agulanyi aina akazi ekizimbe sika wanonga ku opportunity bank wangagende kamocha waliwo ekizimbe awo ekipaka flat akazimbidwa koyo mukulu Dax vibes kwegamba abantu bagamye mbona abavu family yechifunye ninge tetunaba kubanyigiriza nnyo ebintu bino bakozeeko background research nti bali tebabirina before this BannaUganda bo bagamba lwaki bivuddeyo mweno time nanti we biweredde osanga na munsanze nzimbe nyumba situwago nensangi yawo netutambula nenjimaliriza sina jijjayo anti ekyaleesewo challenge bagambye lwaki mwenna mubijjayo mubijjayo kati that is the question why is everybody why is it that implementation kati bagamba waliwo nenyumba ya Edi Mutoyo munagirabako ona asale envi Edi Mutoyo Kinyonzi omunalaba ku nyumba ya Jajja Kinyonzi wa naye yinzo kubeseta azikola katugambe ate yakola emirimu ebiri okugadinga president n'okusalana envi naye kati ekyebuuzibwa mazima ddala bakyali mu struggle eyo struggle okyasobola ogibeeramu nga tugamba oli mu kufu because there is a way it does not reflect kati kankubuuze otunuulira Besigye wabadde mu struggle Besigye wali owuliddeko mbuno oba aliguze bino bitadde wano sentensi alizirina amasuuti Besigye omulaba agambala nnyo no I think NUP kyebayinamu ensobi nti banguwa nnyo okola decisions nti that time they have not learned from their yes they haven't learned anything so bo bakola ekyabwe kyebalowooza nti kyekituufu and they are not minding about what the community will think and what the people who follow them or believe in them will think because Bobi bw'ovaayo nogamba katugambe kale Edi yawe alaze nyumba ate lwaki Dax vibes naye alaga ate lwaki Nyanzi alaga ate lwaki tolowooza nti young boy like Dax 25 years obere ne Kaline Kampala ng'abasajja balina emyaka nkaaga ate kiki ekirese obuzibu obugamba ate bo tebabeere bagagga just because won't they enjoy their money no they enjoy their youthfulness single sentence babadde nazo if Bobi Wine olunaku lwaleero avaayo n'alaga ekizimbe you know people will not kumukwakulanya because the center abadde nazo zisobola okuzimba ekizimbe before even the struggle naye waliko abantu boolabanga bo struggle eno bagifunyemu ng'omwana agenda kwatachinga property ye gy'abaalaze ku struggle kati atandika okugamba abaana kale abaafa baafiira ki abaana abaafa because abaana baafa bangi kati mwe bwe muvaayo okutandika okulaga ebizimbe mulaga nti mwali mulina kimunoonya muli comfortable already okay mwagwa osanga mwali munoonya obuyinza ne mugwa twogere bino ebintu nga tetulaga mbuno tulina gwe tupiininga the fact is because tulina gwe tupiininga nyatusooke ebiri genda maaso let's just look at it n'aba NUP basooke bakirabe naffe tukirabe ffenna nga we tuli ba journalists ba NUP NRM bonna balabe President Museveni over time ekintu kyalaze eggwanga lino nti yata amalala tabadde nago akituufu tagayina amalala ye nti togenda wulira mbu Museveni ene ennyumba yiye ng'ogyeko zino state house ne state lodges amazima ne bagamba mbu ene ennyumba eri emuyenga kana akasozi ya Museveni totiyagisanga in fact n'oba ogisanzeeyo togenda gisanga mu mawulire togenda sanga batabani be mawulire nti yagenze Miami n'alya ne chachi ya mwala we wogiraba ali oyinza otoyinza nakukkiriza nti ya chachi ya mwala wa Museveni eri awo ne chachi ezimu ez'abaana abagala okuzimba kana nizisinga okitegeera toli basanga nti no bali mu malala okugamba nekireeta tooka egamba bano abavubuka bo tebakirabye mbuno buli wolaga ebyobugagga ali mu struggle eno wansi gwe bakuba kibooko but have they mastered the concept of leadership that is the question now they haven't mastered the concept of leadership they do not know the do's and don'ts
bo baliawo, they have this excitement. Sente we bazifuna katugambe sente mwazifuna because it's bazifuna tukirize tugane BannaUganda tetuyina amwe eri concept ebanja accountability mwasonda muda ku muda zakola ki anova kumula the moment you become when you reach a level NUP UK NUP where abantu basonda sente where did your money go? Let me tell you, when you reach a point when you're the leader of opposition in a government, angene ya Uganda nga gwa kulembera opposition, sente zili ineminent zigenda kubanga zijja automatically zijja kuba ziweranga zijja. The question is then how do you deal with that money ngozifunye? There have been a lot of things that have been talked about Kyagulanyi ogamba atateyanyo kuta sente bichi na ebyo byo sente zise yamanye ngibijazigabo batazigaba naye waliwo n'ekizibu ekigamba mbuno bagenda ne bakwata abaana obaba nabanja abakwatibwa mu time nga bakyali even behind bars up to now ne paka sawa zino tolira bambuno loya wa Kyagulanyi agenze kubalwanira abaana kubajjayo era olaba bana abo mu kamera ovuki baberawo omwezi gumu ne babulawo obubuzi ekitali mbuno ekitali ku mwami litadi kano aba fighters be bonna abamanyi bainemu bonna gera n'abafiirira bonna n'abajjayo asindika baloya ne wabera bamusibira kasesewa bonna bamanyiddwa njino mwami no nze kyendowooza Kyagulanyi doesn't need to rethink his strategy. Is he going to come back 2026 when he's that comfortable? Ngakusenyo bwatyo. Aja kuba losing relevance because BannaUganda bine bintu babiraba katwa shominga you have the money. Na ye okozesezza sente zino tyanti byokoze tobiraga abantu because era katugambe nti buli mwayingira mu kintu abayagala kifunamu. Naye bwoba okifunyemu tolaga bali because wali atanafuna ya dollars 10 naye nga yayiwawo omubiri bamukuba kiboko ya nwati ya gasi ninga tayina abamu balema teba kyawera because of the struggle nati we muvaayo baganda bo bonna ne baparading enyumba ezitaka wansi wa 100 million enyumba ezo za bei tezika wazi kati omwana yabadde ambuuza yesterday naye katukolemu scenario analysis Nubianli yali mukomera nga akola sente. Nengamba nedda osange komera lyasangiriza ki program ye lyagenda kwanjula. Agenda vaya yanjule akole nika. No, we are just assuming yali mukomera nga ekomera lyasangiriza se trago yasangiriza plan ye eyokwanjula usanga yali ati planize wetuwangwa because they had nothing like losing mu plan yabwe abantu the plan was to win nga kati abazenti wetuwangula ntugende entebe mu ntebe nga ngende wabwe omukyala nga banyanjula nga nkola nenika osanga budget yaliwo naye ne budget ne bweba yaliwo bwoba gali mukomera akasente ako baali tebasobola katereka kituufu era walina kateeka mukomera wali naye wakavaayo mukoze embaga ey'ebbeeyi ya bbeeyi yadde Silver Springs ebugolobi wali kati abaana be baabasiba nabo nga mwe babata abamu babalekayo bo balowooza ati bwe balaba ebintu ebyokumawulire because in Luziza TVs abaana balaba amawulire actually mulaba amawulire mulaba ebigenda maaso mu ggwanga baba wano ebitabo abagala okuwandika ne muwandiika gwe oyagala kuwandika story yo because bw'oba olina obwongo plans ezisinga zijira Luzira because you are not doing anything. Ebokera ku machangu otuulaawo. So they give you books and pens to write. Oyiye wandiike. Yo abantu bavaayo balina plan nga bwaba yali mubbi. Sidda mbubbi nga yakuba plan ye ngenda funa sente bweziti ntandike business rate ng'obwongo bwadda mu line. Naye kati omuntu abuuza ne byanli sente zo yazijja bwezikolera. Tolowooza struggle ya benefiting abamu. Anti era kibagambe kyalesewo ne talk twawulidde yagamba inner circle. Nti waliwo abantu abafunye mu struggle wali abali mu inner circle wali n'abali mu circle y'ewabweru. Nti wali abantu bogendo laba Louis Rubongo ya bali mu inner circle ba Joel Senyonyi bali mu inner circle. Joel yetali mu mbuno nawulidde bagamba mutali mu just because oba MP oba just because amwogezi mulungi kati ekibiina kitambulira ye ku byayo. Nalabye ba mu deputizing balesa waiswa. And I'm like bana abantu tebali gender sensitive. Bwabanga spokesperson musajja lwaki mwatu wadde omukyala na deputizing. Baba chala mutulese w'abantu. That is the questions that I'm always bringing up on the table, which some people feel uncomfortable to talk about. But
when do we, I'm saying that there is a politics of immaturity that is going on in this country, and especially in the NUP, which is okay, because bana bakajja political game. Togenda kuba nenyenyi bakabala mu myaka ndoze kinene nyenyi akesa twenda. Kuno makaba. Nafe tusubira nti mwasoma history wabali, mujja byabali. Bali bali bana bavuka obalabe emyaka gye bali mbonne kintu bakigwamu okitegereza. Chokola they came with a lot of excitement. In which, when you come with a lot of excitement in leadership, chigenda kuzibwalya nnyo ku implementing, because kati olaba engeri gye bajjamu bazze president waabwe bamuyisanga president yennyini bamukoledde ebintu. I've not seen anybody take power, eh? Yeah. Olaba ne bali bamusajja ebitiibwa ebiyitiridde. Nkugambe when you wokiteeka mu muntu abantu bakusudiya ne bakugamba gwe president nga mutwe gwo ne kikuyingira naawe nenga amazima ya not, it affects you at the end of the day, because gobolo was you are something you are actually not. So that is a very big problem when people who take power don't actually come full force nze kuchima buyinza. No, because kati awo bogenze kweletiya bizibu tuswa kuja in the system, an African system like this one. I want to take power, buli omu nakuleka muno taking like that. This should have been the time NUP were strategizing for 2026. Singa bya abantu bye balaba singa muzeyo ku ground munoonya wawe baba kuba kalulu mugendeyo. What was the problem? Yes. How did you lose? Mujja muwa abantu answers when tetwafuna because of this nga muzeyo ku ground. Naye kati saawe no mulaga ennyumba abaana kati maama wo ogenda kujja kocho obuyinza, ogenda kujja kocho obuyinza ngo that comfortable. You cannot be comfortable like that. It is showing that comfortable. Power. Yeah, they're comfortable. That shows comfort. Nti togenda ku olaba abasajja ne Museveni ono we bagenda okwambira mu 86. Nobody knew that president was going to be that president, Museveni. Kubanga waliwo bakayira bonna bali awo bonna bagamba katufeka tukuwe bukubi emundu tunatukira eri. Era Museveni okufuka president yali ku full of parliament wati genda oyogere genda tumaze okuwamba yogera n'agenda n'afuka president w'eggwanga ino. Teyakiragirawo yali agakumere yemu n'abasibe be gye baalyangako. Everything was the same. But the moment you start to have that thing in your brain that you know what, we are presidents, I'm the president, I'm wearing suits, I have a president, I am the rightful president. You cannot classifying your people. Nina abantu bange bali classified we bati baganda bange bo balina obugagga bwabwe buti kati waliwo n'abampagira abankusera abali eno wenebuuliza ekibuuzo muzenga mutugamba President Museveni ayambye abeewaabwe manya aleeta abeewaabwe kati is it the same kyemwagala okomyawo okay kampozi nga batugamba bagala just choose ako tribe kale tubadde n'omunyankole nga yatufuka katufuna abaganda nabo balieko mu kintu. Because that is the thing, and even NUP, what ideology do they stand for? That is a question that many people have asked. Up to now, do they have an ideology? Bafumya alternative agenda. Ne alternative agenda sajira bamu ideology. Najira bamu just obagamba tugenda kutereza tuti amazwaliro. Tugenda kola bwe tuti mu road sector. Tugenda ku employing tugenda kutereza tuti abavubuka. But what ideology do you stand for? The Democrats have an ideology they stand for. The Republicans have an ideology they stand for. Buli muntu ajja mbuyinza abeera ne ideology ye. Kiki kyendeeta ku table system kijendeeta ya gavumenti. Ekyo tuwate tukyakina ku NUP. Tuwate tukina ku FDC because I believe that Besigye has been mature enough okubeera nga bino ebintu babitegeera. NUP tenatulaga alternative ideology. What do you really stand for? Ugandans, if I am to vote for you, what am I voting for? Am I voting for liberalism? Yeah. Am I voting for democracy? What am I actually voting for? These are the questions that if we are going to, increase as a country, develop as a nation, develop as a politics of the nation, these are the hard talks that we actually need to talk about. Gentlemen, ladies, NUP cadres, non-NUP cadres, topic omanyi bakyagenda. That is even another challenge, that the moment you think that everybody is going to side with you, that is also another challenge. When do we decide that, you know what, let us sit on a table like us in Tulabekati, NUP, let us ask the hard questions. Chino chiganye chicha, tuchikoze tutia, mudevelopize mtia ideology agenda okuza maase gwanga lyafe. Ebyo ebibuuzo we tutabye ebibuuze NUP nga mulowooza mbu amanya NUP buli wobabuuza ebibuuzo ebizibu ebiti batandika gwe bakuguze gwe bakuwadde gwe walidde
That is not how we reply people. I was here with their deputy president, Omchala Nina Zedriga. Nina, Omubuza the tough questions, atandika kubeera emotional. Yes, emotional. That is a challenge that NUP people have, and it's not generally on. It's generally on everyone, even on their principal. I've had interviews where they've asked him questions like that, and I didn't expect a question like that from you. No, at the end of the day, as a journalist, I'm not going to sing your praises. I'm not going to say what you want. And that is the difference that President Museveni has with them. President Museveni is mature enough to play around with your questions without insulting you, without belittling you. Exactly. And he has been insulted at all times. He will play around your question. Ajetolole nayenga at least ko takuziza wansi ng'omuntu. NUP muli bavubuka, and of course any sensible youth would want to see change. And of course, why not follow a change that comes with a person like their own, abafanana? But the moment you don't give us alternative ideas, the moment you don't give us ideologies that we should believe in, then what should I believe in you? So that is a challenge that NUP has, which we actually need to rethink. They need to get the chendo woza. NUP needs to be in conjunction with FDC. Webaba bagenda kuchusa government yenu oba okukola kintu ekinachusa oba okunyenya government, they cannot work in isolation. You cannot work in small PFT, in National Front for Transition, Besigye, then NUP eriyo keno erimukola immature decisions. You need to have a charismatic Bobi Wine with all his energy, with Nomugata, with an intelligent like Besigye, and his experience. So when experience meets charisma, the moment mugenda kuchinyenya, the moment we start staying in isolation, Bibiwalaba, Umukalulu, parliamentary elections, why would you vote for an NRM candidate? Really? She is now a minister of East African Affairs. She's a minister in a government. A person that the main opposition actually stood for. And you left a Semuju who has been there for the last 20 years. Because this is NUP or FDC. Is there anything we are changing? We are not changing anything. President Museveni, and it is the opposition that we have. And for me, I swear, right now, I cannot personally go for some people who are not organized. And I live a system, though it has a bit of challenges, but a system that has been in place, that has fostered economic growth, has fostered a lot of things, just because I believe in an idea. I've believed in an idea before, but right now, we want an ideology. As the youth, we're not going to just follow blindly. Actually, ebigenda maaso kati bibalaga, if you had voted for NUP, would you be happy or crying by now? You wouldn't, definitely. Chibalaga bulazi. So chibanga chiraga nti mwali badde mukaba amaziga. NUP needs to do something about their leadership and all kind of stuff. For me, I'm saying the only thing NUP needs. And the president is making a lot of frequent movements outside, in and out, in and out. This is not the time for you to making those a lot of movements. It is a time to sit down, go back to the ground, if at all. Achayagala okudda. Oisanga ayinza okubanga tachayagala kudda for president 2026. If he wants, then he needs to create structures that are strong. Structures, build those structures. You need the ideologies that people will believe in. How many in the northern part of the country? You need to do things that people will say yes, but in the northern part. Which is okay, but have they identified any reasons as to why they lost? Have they even gotten time to go there? Right now, recapitalize. Yambuka mambuko game myaka jino mukaga. Ngenze mambuka. Jensimbi amakanda. But the moment tunabanga because wosigala wano mu Kampala abo Kampala bakwagala wano wafunzaawo kyagwa ate bino banaite naye abantu beeka muli buyende wabagenda yuko aba bantu beyo bamanyi president omu tobanyumiza omulala ebirala tebabimanyi. Have you ever thought of going there? Farida, what will you and bino ebitu banaite tubyogera kubanga ba NUP kimanyi message bali mu Twitter ekyo nkimanyi ate tembamanyiko tebamanyi ku disagree with principle. The thing is this, we are not saying these things in NUP, but we are saying these things because we are the fourth estate. We are the watchdog. For mulimu gwaffe kulaba tubabuulire. So kati ffe tubabuulira amazima gali bwe gati. We mutari strategizing,
mugenda kugenda, and the only way they will re-strategize because they are making mistakes over and over, and all mistakes bakola bazikola because bavubuka. That is automatic. They have this kind of excitement. I know that flamboyance, that happiness, that excitement. Ntikati omanyi nfunye mu kasente akasente okafuna tekekweka kabeerawo nikati ndowooza mwetaaga ba principles abasobola guidinga kitandika nokiza Besigye tabadde musiru for the last 10 years. He wears one hood. I don't know if he has many hoods that look the same, but he has one blue hood. Era bw'ogiraba eyo ng'omanya siturage hands. He looks like his people. Okitegeera retired kano looks like retired kano avuga ekimotoka kyo kimanye kya white chi V8 kya white kyachi kyatereza nateekamu amadinisa ne baddamu ne bagakuba nateekako mutayimbwa ne baddamu ne babukuba. But he shows you one thing. He tagenda kulaga sente, tagenda kulaga because abantu kati mwalo za Besigye talina sente. Besigye may be one of the wealthiest men in Kampala. Yeah. But of course, akulaga, you know what? Even done this, I cannot show it. But they will not associate. They will not. The reason why people associated with Bobi Wine because he looked like them. The ghetto thing. When you do not associate with your people, bajja kuvaamu. Omwami musisi Paul zina nagamba mulye sente za mwena ezijja balakira mukwano. I told you that. The thing is, Chembade njogerako obwedda. Musisi, obwedda kyendi mu kugamba kiri bwe kiti. Njagala musisi ompulirize bulungi. Nti nze okubanga nkugambyeko tekitegeeza nti nalidde ekyo kitusooke tukyejjemu nga BannaUganda. Oli akugambako because that is my role. I'm the fourth estate. Kukutunulya woogenze wabi then nkulabuleko. Gwoba otwala amagezi ogatwale oba togatwala ogaleke. But the thing is, sibuli abagambako nti ate aba yalidde. It does not work like that, my dear Musisi. It doesn't work like that. Before you even go for a short commercial break, njagala mukimanyi bino ebintu tubyogera because tubyogeza mukyuseemu kubanga naffe twagala abavubuka tubaagala because singa tetukyogedde kaga tubaleke bagwe twalisirise naye BannaUganda muulya ate fino. By the way, what we are speaking is representative of what the people are saying. Okitegeera abantu bajja wobolaba kiki ekyayagaza Kyagulanyi nga Jambuyinza. It was because of his nti mujja gamba ffe twalidde tuli banyampi naye nga president wammwe President Museveni yawandiika leta n'agamba emotoka ye bagite. Did you question any connections between your president and the president of Uganda? Nga just wandika leta nga babanja anamadika nga babanja sente empitirivu n'awandikira ba URA n'agamba motoka ya Bobi Wine mujite. And you are saying if it walid. Those are some of the questions. There are to be people who are critical thinkers. Let us think about that. Nayenga mwero wole on ideology ekigenzo obukyamu mukyogereko temubeera nga bana abagoberezi be mu kanisa muli blinded mwe mulowooza nti your president tasobya. But he's human. I know funa mistakes, and the more you point out those mistakes, the more he becomes a better leader. Naye muliwe mugulumiza mulowooza takola njagala muntu abakitegere abantu bagenda okuwagira Kyagulanyi ng'ekimuwagiza kyali kimu his background wavudde nti afaananye bo era ne bagamba for the time the ghetto has come to parliament ghetto eyina omwana waayo gwereese. That is why various Ugandans came up and voted in big numbers. If he got over 3 million votes, that shows you over 3 million Ugandans believed in him because they felt he looked like them. But the moment you start to leave that image where you look like them and you start to look like the other people you are fighting, then that becomes a very big challenge. So NUP and the comrades are keys comrades in the struggle. Comrades in the struggle. Comrades. We're all comrades in the struggle, but at the end of the day, we need to as well, become. We need to identify where things are going wrong. We need to make better decisions at the end of the day because that is why we are here. Ladies and gentlemen, this is the Mighty Drive. We are the fourth estate. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I am working with Farida, Bikobere, Rogers Tudiawe, and Teddy Tenjo Nabukera. It's time we're going for a short commercial break, but when we come, we're not going to be talking Kyagulanyi. We are going to be talking other topical discussions. Uganda has arrested over 8 rebels in line of saying that they have been working with the ADF and have been harboring in Congo. So we're going to talk about the rebels, how they came about. Let's talk more about those particular topics. My name is Edgar. Let's go for a commercial break. We shall.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeregga ebiseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 06 ne 0783 823 Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mu kuwummulamuko Kyalaba the Mighty Drive tugendera ddala mpaka sawa 3. I am with Edgar Mathew Karuhanga. He's single, he's very handsome, intelligent, and you can listen to the way he's analyzing issues here. Nope. I welcome you all to the discussion. You can join our discussion by calling in. Let us be respectful, comment, and disagree. Principle. We disagree on principle. Mulete obujulizi. To disagree ku bintu bye tutegeera. Bwe ebintu tobitegeera tovuma. To respecting emyaka gyaffe tubeere ne discussion etunyumire. Studio line yaffe ya Airtel 0759 13 23 10 0759 13 23 10 ate MTN 0789 017 145 0789 017
145. You can call in our studios live novera nga ate nawe sharinga kundowooza yo. What do you think ku bigenda maaso mu ggwanga olowooza NUP bali ku direction entuufu oba baluzinga? So it is the discussion. We are not saying we don't like NUP. Yes. We are just saying, we are pointing out the mistakes that they are making in broad daylight. Because mwe aba NUP muziraba ne musirika mwogera obutonotono mu nyumba zammwe naye nga tekibakosa. The reason why we are different from you is we bring out amazima. We bring out the truth to the people. So the thing is this. Good morning, welcome to the drive. Yes, good morning, Edgar and Farida. Good morning. I think to say, no Museveni would yatandikanga tagambwako. Ate bwemuweereza munga makano kasobi katono kajja kutereerera eyo. I think I was to lose the point because ne FDC, by the way, FDC 2016 awo yalina abaana bebamugema nze bandabikanga balina liiki yaabwe bakyuka balina engeri batambula kati babasayininga busayinizi abatagambwako ebiseera ebyo abaana bamu balabanga nga Besigye takola nsobi nga yitagambwako. So balinga bwajja mwevu endala kyaleketa kigurupu ate bagenda bakaddiwa bayiro mu kwemula kwabwe ne mu butayagala kulaba bintu bya nsonga by'amakulu bagenda bakaddiwa. So batandika nga balina emyaka 18 kati ne bakaddiidde mu kwesiriwaza mu tebagala kulaba. That to say, the issue should be pointing on to what is wrong with whoever and whatever party, and also pointing out what is right. I have always told people that their colleague whom I differ with in regards to both tactic and strategy is the most popular young politician so far. In Africa, Kyagulanyi is the most popular. Yes, definitely. Yes. Yeah? So he is popular, but he lacks experience. Yes, definitely. And the populism is confusing him to believe that the populism he has comes along with experience. With experience. And Yes. that's wrong. So he should accept, and his colleagues. Kino bakolechi badde mulayini aba experience baliko yabatereza abate populism ye America ya pita agamasanyalaze gajjire ku experience naye amasanyalaze yabagamba nga sparking kategaba mulayini yabategayina mugaso. Definitely. Thank you. Bale amasanyalaze okwakobwa sika transformer tikimanyi amasanyalaze naye batwalibwa mu muliro mungi ate kati bategasiza abantu. You get? I think for me, and finally waliwo eno munasonyiwa nzitambwa zakuno waliwo abanyumidwa struggle nga banyumidde bali bweru naye bagambe bajje wano mu Uganda tusonge ojja bawulira bajje kugamba balwadde ejjute simanyanga akalifu kamuluma those things. So basically for me, let those guys come back onto reasonable terms. Dictator agenda naye nga bwagenda nebo muzizaawo nabako kali dictator. Okay. Thank you so much, Norman. Norman brings up a question eyokugamba mbuno Bobi Wine comes with charisma because he's one of the greatest leaders right now. We have young leaders in Africa. Yomukuba kulembeza abasinga okubeera abalungi oba balina charisma abalina amaanyi that electricity in Africa. Si mu Uganda yoka. Africa yamulabe nga claiming global awards nyingi. Nena ne baleta question yegamba mbuno. The thing is, even if he has the charisma, but he does not have the experience yet. So I'm saying this for all the NUP cadres who are watching me right now. Tuchogera Kyagulanyi is maybe not intelligent enough or babichi. No. Kyagulanyi is a very intelligent man. Even being a leader of opposition in this time, at his age, 38, 39, gamwana mutokweje myaka, gaya kulembera opposition, that is already a tick for him. The question is, how is he going to draw a line between his popularity and then his experience? Because kachetwaga tuogereko, experience Kyagulanyi tajirina. Nature, automatically, he has the following, he has the electricity, he has that vigor, he has the edge. Definitely 100%. But the thing is, he does not have the experience. Why doesn't he come and join forces with those with experience? Okulaba ngengeri bachichusamu obani baleta. Because when you add charisma and electricity, Chinade Bagama in the first hour, no Gataka experience. That means he's not going to make some decisions because he's a bit mature. So, in the chendo was Ambukati Kyagulanyi, yetaaga eriiso ly'omuntu omukulu. Omuntu nga Besigye tukkirize tugaane temugenda kutwala buyinza nga mukyesirubaasi buli omu ali eno.
wetaaga nga Louis Rubongo yawagamba comrade wamwe. I like Louis Rubongo. He's a very intelligent young man. Very intelligent. Chenjaga buli omu akwata ekigera akwata omukira akwata omutwe enjovu mugisuule, but you cannot do that nga buli omu alina kyayagala ng'omuntu. NUP ina kyekkiririzaamu nga tekkiriza mu kyabesigye ate Besigye naye nga kyekkiririzaamu NUP tekigenda kukola like that. You work in uniform, in unison. Mujje mwenna mwegatte mutandika okola because wembanga mwegase waliwo decisions Kyagulanyi zatasobola kukola kituufu ng'omanyi oline Besigye nga Besigye ajja kukugambira automatically because kati njala tubeera nnyo facts olaba ebintu bya NUP okuva we yajja. Let's speak the fact. This has been the easiest road for President Museveni. Tukkiriza tugaane nti abadde azanya n'abaana balinga baana ng'amanyi kye mugenda okuzaako alaba muli bato mu ekirala we are doing NUP and most of the comrades there, they come with a lot of sentiment, emotions. Twogera nnyo ne emotions zaffe obusungu tulina bungi kati olaba saawa zino. We've just talked about Kyagulanyi, but you see the feedback that we have got, various messages, but njagala tusooke tujjemu emotions tuziteeke ku bbali tudde ku nsonga yennyini eyaddala tulabe mbuno bino ebintu bye tuwogera ffenna tuli bavubuka nga bwe mutulaba. We need to see change. All of us need just aba musazeewo obutabyogera kubanga ate tubyogereko tubireete ku table twekulaakulanye. Candidate waffe representing abavubuka bw'anaatuuka mu 2026 nga candidate because ekirungi over time you are realizing Kyagulanyi is changing. Abasinga obadde wetegeeza Kyagulanyi, even his mode of debate is increasing now. Kyetwagala ekyo nti abenga yeeyongerako bweyongezi. Ojjukira show gye baakola ne Kyagulanyi Patrick Kamala gye yakola ku NTV, that was 2018. nga Kyagulanyi ayogerako nga bamulese on the spot. Baleka bamubuuza fiscal policies nga abantu ne bamusekerera. But you wouldn't laugh at Kyagulanyi then because Kyagulanyi was young. He was just a boy from the ghetto. Doing that, even speaking on a platform like that one, was already a tick for him. But right now, olaba mbuno bamuyita asobola okwogera ku nsonga z'eggwanga. He can actually dictate. He can actually talk about good things. That is the thing. Wetubanga tumwongedeko ne tumupolishinga. By 2026, what will he do? That's a question. NUP njaga musoke mukiwulire. Ndoza osome ku messages zaabwe tutandika okubanga tubawa ku feedback yaffe tulabe kiki bagamba. Ndoza ka mjayitako mu messages zaabwe katono nnyo. Omanyi ntandikire ku omwami Sulaiman Sula. Agamba, you accept that election was fair when the internet was off and when there was massive arrests. We have not mentioned anywhere that the election was free and fair. No. Not in our discussion for today. Tunachogirako ekyo. Naye lwakuba mmwe ndio twogera ekintu kimu ne muleeta ebirala nga 10. No one has said the election were free. Was free and fair. Just if tugambye nti kyemukola oba bababba akalulu oba tebababba. But now you lost. Temusobola twala buyinza. Naye mwaluzinga mwasigala ku struggle. Do you still have your target? Oba muvuddeko? Because mba muvudde ku target, tulina obogerako mukomewo. The reason why we are pointing out these mistakes is we want you to realize your mistakes and then re-strategize and come back. Omwami Sula, we are not saying the election was free and fair. Kyonna oba kyali free and fair kisinzira ku perspective y'omuntu wawe yagirabira. So ngenda ndako owa free and fair nange njagala soke mule mukulu Sula. When you look at free and fair elections, let us go back to the years we've been in this country. From 2001, when retired Colonel Dr. Kizza Besigye came into perspective, into power as the leader of opposition, he has decried being okumuba free and fair elections. 2001, he says he actually won the election, which many people say he did win the election, but because it was also marred with a lot of violence, like this one in 2001. But I have a call here. Okay, let's pick up this call then to Malizia. Good morning, welcome to the drive. Yes. Yes, sir. Yes, Arnold. Yes, sir. Kibinti bannaffe abamu bakayinga ebyobufuzi about of excitement, music and film excitement. Naye wano Besigye yatugamba ajagera ye konta pini
amini yenyondo alizo kujja mu contact ne Museveni eyajja ne ayingana nyondo afumana nyondo abantu bachamuka nnyo then wenda kuna gamba nti masaka nina tetule ba mukisa mwamula bajja yamala kugira kulabanga ngagenda kituufu statement nagiwulira n'okutuuka bali Museveni akyayite natete akyayite masaka nga bwagenda bwakomawo Besigye abagamba nti ye tsunami naye amazima tasala wadesizoku yakazikamu tsunami okujja okuyita Bobi Wine akopa ebintu bye binakyusa olulimi ekyenga yateekamu music ebigambo byebimu simanyi butengo simanyi mudaku muda simanyi ate simanyi mufune endagamu simanyi abo bakyali bamwe simanyi abonabe bamu simanyi mu bikwasi kyagulanyi awaliza mulonde bulonzi esete mubindekere tebanya kibatugamba kati olwale bwetulaba ensobi zezimu etubagambako ate nebatandika okuyomba nze nga munauganda agobera ensonga ze nze nno basaba accountability siya mu bitabo byokka simanyi yasoma accountant accountability bali abufuzi balina okuwa accountability okoze eki bwosuubiza ekintu okituukiriza otya yabagamba nti akalwa obulu election tejjawo Museveni ekiyambako bamplify avufuuka mu bantu Bobi Wine agamba nti olimba kisoboka ogamba nti wali democracy ng'owesibye emirundi yena ng'ogamba nti wali democracy nze munda tenzijja munabagako ate nuupu ne batuwogganira ne batuwemula ne batuvuma batugoloza olwo tubagambiireko tubeera amazima nze njagala nkyukakyuka eta Museveni owokubiri zena yazabiwize Museveni ali olwaleero oba enenda bituka olwaleero biwa mutabani wa Museveni ekyanya okujja mukazi wayye omuzukulu omuko kojja nakabiri nga famire bakole dynasty kuba tetugiza kuwabulwa ffenna ffeta position omukaja kubuuza for example kwesima okufuuka chairman wa front yakampanyisa naye yefunaani oba okitegeera embayi engeri yazzeemu Bobi naye bwe yajja kuwa nuupu okimanyi nuupu president ani yamwenda osinga bintu bino okuyomba okwamanya okukuba n'okuwamula munampya eggwanga seŋŋamba tukize batuwabule batuvume kasakwawo okuvuma okubanga okuwabula okwo kuyamba eggwanga mukama kagaba tukume. Alright, thank you so much. Dakika ziri 16 zezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Okyali mukulaba program The Mighty Drive. Ebeerayo buli lunaku olwa Monday kuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 3 paka ku lunaku olwa Friday era kuva ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Twogera ku nsonga ze tusuubira ezigenda okuzimba lino eggwanga lizitwale mu maaso. We are talking about discussions that are going to build the generation and build the nation at the end of the day. So as we're talking about these particular topical discussions, we seek to develop the country at the end of the day. What you want as a viewer is exactly what we want in order to build our nation and make it better. We have another caller. Good morning. Welcome to the drive. Amen. Yes, Agnes. Agnes, sikuulidde bulungi sokodde mugambe nti ogedde ku struggle. Muli mu kusimbula. Mujja kudda mu 2025. Kati ffe ababa Gobelera tukole tutya? Naffe tujja tukola ebyaffe. Thank you so much, Agnes. Agnes, akawanise. Now, Agnes, you know to say you're fun. Agnes, agambye. Ntino kati bali mu party after party bejja ko stress ya kalulu. Nakasako kabakanji. Akokutambula Uganda eno yonna ogimalewo. But thank you so much, people who are watching. It's really, really insightful that you're talking about these things. Because at the end of the day, but Agnes is really funny. Thank you so much, Agnes, for calling. Naye esonga yeyo jitubali twogera ko BannaUganda nga tugamba abadde boogera before nga tebannakuba. There is another caller
There is another caller katsoke tule chebagamba. Good morning, welcome to the drive. Hello. Wanji? Ninga kwa. Ngasikulira sebo. Hello. Tetukuulidde bulungi ddamu okuba essimu tetukuulidde bulungi twadde tukuulira eno mu studio so ddamu okuba essimu atube nga tuwulya kyogamba abannayuganda mbadde nkyayogera ku ekintu waliwazeemu okuba hello good morning hello Yes, good morning. Yes, I can hear you, sir. Who's this? Yes, this is Kato here. Yes, Kato from Barara. That ending at Totoro to Gamba. Yes, sir. Tunula Mukamera Nova Kuchoyogera. Sigarako. Definitely. Zijukira Farida nani bachaza ko Shamim Malende gatugenda mukalulu ka 20 mwaka aba MP. Yes, sir. Shamim Malende nagamba kasta principal Bobi Wine tawangula yetagenda mu parliament tagenda kulaira kati parliament tali mu MP. Mwalisebo. Ezemotoka yazifuna obati yazifuna. Yesebo. Ateka tutegeeza tebalina kye batugamba abo ne batulimba byonna bali abalina kye beenoonyeza. Okay. Thank you so much. Yesebo. Kata gye Museveni agenda bafuddeko bakomawo naye tuli kuki bannange entebe mu ntebe zimanyi magere ku bigere ate kati otandise kubasombera ssebo kale kati ekipindo ky'okukkiriza abamaje n'ababyafuzi abalala bavaayo ne bagamba these boys lack political ideology. They are ideological. They are ideologically bankrupt. Okay. Okay, thank you, Kato. Thank you so much, Kato. Kato says that the NUP is politically bankrupt. Nayogera ku nsonga eyagambibwa omukyala Shamim Malende on this particular show. Yes. Shamim Malende said she would not enter parliament. Tasobola kulayira nga parliament. Nga principal but then that brings us to another question. Okubanga webaliganya oyingira parliament kyali tegeezezza ki? Because that would also would be looked at as political immaturity as well. Because mufunye platform musobola okukyusa ebintu. Because when you are in parliament, my dear, trust me, you can change things. You can dictate policy. No manya ntino wadde tetukkiriza mu government eriko tugenda kujeetaaga okubanga tukola ki tukyusa ebintu ebimuwombera mu parliament nja kukyusa era gwe okugaana okugenda mu parliament nange nali kitunulidde as political immaturity. So Cheyune Yasini kansome comment yo kati nyagamba ninawe ekibuuzo. Ababadde mu byobufuzi bya Uganda ekiseera ekiwanvu era nga batugamba nti banjawulo ate nga bavumirira nnyo Bobi Wine. Lwaki tebasobola kukola musingi mugumu mu byobufuzi ogutasobozesa bajjega kuba challenginga. Bakirize obunafu bwabwe nti Bobi Wine we yayita okufuuka ow'amaanyi tebayina kye batugamba batuleke kuba nabo tebasaanidde. Ensonga yeyinza okuba erimu eggumba by the way gyayogerako eyo nti abantu aba predecessor ba Bobi Wine bo tebateekawo akiyise atya mu Luganda ati musingi omugumu okuleka abantu abajjega okujjanga ne beegattako. So teri asobola kugamba Bobi Wine mujjega. Teri agamba yes. Ate toli muntu asobola kujja kuweesimba ku ntebe y'eggwanga eyo nga mujjega. Ekyo njagala tusooke tukimanye ffenna nga abali mu kulaba. The thing is this, buli omu yajjira mu sphere eringa eye. Good morning, welcome to the drive. Ogu ni tumusime. No warwe Edgar organa tinkurumanya noza kubagambira uri Uganda rwanyu. Ishu tia Bobi Wine kuba wamani kukunahurira kushoma ngumanya ngo Bobi Wine no wamani. Ishu ne ya Bobi Wine kuya Museveni. Ndio kutubuza manyangwa katengo manyangwa basimbura mushi basimbura bahera ntebe mu ntebe bakasimbura akubasimbura Museveni abana pakabana yo mukweku ataza squeeze DC bayimanya no bali bagira batebi bitakwadirini bwene bikirize opposition yekafa bona bakahwera ngomoyi
webare kutera omushiija yatera yagamba mu Runyankore bafa bagwerera ng'omunnyo nti mwakafa mwagwerera ng'omwengo ng'omwinyo oba what but yeah but what I was telling this particular gentleman kyeyune nti embeera yaliwo okuleeta Kyagulanyi mu buyinza si embeera by the way badde in the normal politics of this country era njagala fena tukikirize nti no Kyagulanyi came in a way that nobody expected. First of all, nobody expected him to come for power. But through a by-election in 2017, this gentleman comes in parliament. And because of the energy and his personal dreams he has always had as a president, because he has always self-proclaimed himself as the ghetto president. So, ajira mu time nga eri favoring Besigye has been there for the last, I don't know how many times. Years. People are getting tired of him. This boy comes and he's representing a generation, a youthful generation, which was actually a tick. So, whatever the Nambuno, spheres is all to Kyagulanyi. Ira muntu yenagama Kyagulanyi mujega. Ubagwa ino obuzibu. Just yasanga of vacuum. Yes, yasanga opportunity. And more opportunity met him when he was prepared. So he came through. But the thing is this. I've not seen any leader who comes at his first try and wins an election. Ira ne Kyagulanyi chimanyi mutima era chimanyi. But the fact is I'm not going to win the election. So Kyagulanyi bwakomawo emirundi ena nga tawangula. Actually yetagenda na kuwezena. Bwakomawo ebiri nga tawangudde BannaUganda bagenda muvaamu. The same applies to Besigye. Nti abantu yali akomyewo emirundi mingi nga yesimbawo nga asuubiza abantu ebintu byebimu ne bitatuukirira ne bamukowa. Mwe benyini abali ku hypinga Kyagulanyi nga temwagala ku pointing out his mistakes. Mwe abagenda over after 3 times nga agudde nga mugamba talina kyatugamba. Sawa ne mugamba talina kyatubagamba. Ne mujja tugamba talina kyatugamba. Atenga it is early. You could still point out twagala akole ensobi Besigye yakola. Yes. His predecessor tetwakola because yo tetubadde ne opposition eri strong okujjako ya Besigye. Definitely. So the thing is Kyagulanyi iwanaba wakubanga yeyongerayo because he's still young. That is the thing. Tukirize. Naye bwabanga kyalina selfishness eyokwagala nti gwaba amawulire gwe basonze mu kamera teyegatta ku Besigye kubanga agenda kuta kafemu kakatono nnyo babeere nga baboogerako babiri ayagala yeye gwaba ayingira mu kifo kamera zona zituke zitunulire Bobi 2026 talina kyatugamba. But the challenge is this. Then katinze nja tutunye challenge ntugitunulienga because challenge ya non-unity teri mu bantu bokka mbu eri mu Besigye yeka ne Kyagulanyi yeka eri mu opposition yona. Opposition yeganye okurealizing that there is a common ground. They may all have personal ideologies ebagala naye they also have a common ground. Tukwatono tuulie kyatugamba. Good morning, welcome to the drive. Yes, ebo kato. Mbadde onezi jukira nga batugamba simanyi ono commissioners ake kunyingi muwadda abagezi take kuleta rumbi ebyo byalagawa lumbu yete bamufuna ne bakoma gifacilitatinga lawyer taki anonya lumbuye Farida bw'owulira ebintu bw'ebitonze ebizijukiza akayimba k'oyo omusajja akaliwa Chiwani. Buli omwasi ba Chiwani. Webale kubanga otukubiddeko. Ne obusungu nga bungi. Era naffe tusimbudde. Bukali tusimbudde twabategedde. Banange eddakiika ziri 27. Ezakaitakusawa 2. Mwebale kubanga mukyala ba the drive, the mighty drive. Era kyasanyu nnyo kubanga tubawuliza. This is a sensitive discussion and it's always good to have people talk about these particular issues. But I was saying that the opposition need to find a common ground. They all need to realize one thing, that we all have the same goal. What is the goal? Mu Uganda we have no opposition. Bebantu ba opposition mu parliament okulondo wa NRM. Yes, that was really. Anita mwali mwagaza kinga muina semuju. Ni Kadaga yenyini gwe balonda. Because Kadaga gwe basoko okulonda kuba speaker. Ni ate amongi yebaka muyira buyizi. Kana akono kabawe mula. Ka artistico kali yes, naye akamongi kabawe mula. Nga muina semuju nafuna obululu simanya mwenda. Naye opposition mujjudde abanupu ne Zake Francis Butebi n'ogamba fenga abanupu tulonza Anita naye nga muyina semuju no nekiraga nti mmwe mulina temwe olw'ensonga nti temwaleeta muntu yesimba tebali na candidate ne basalawo okulonda FDC olonda mu NRM FDC najawa amanya agegatta ne NUP
ngolwedde mugiraze nti temuli winning kwegatta nabo okulonda wa FDC olondamu wa NUP mulaba ekyali Malawi bayina okwegatira ku muntu omu okukyusa gavumenti. The fact is wemuta opposition ya Uganda mwennawe munaagaana okwegatta. The moment you all refuse up to now kyemukyakoze nga buli omu akyalina ideology ye, buli omu alina akakuku ke kayagala okulya, buli omu alina agenda ye gyayagala, buli omu alina because naku zino okubeera mu opposition bagufuula mulimu. The moment you still have that, you are still going to have President Museveni lead you, and the challenge is going to get the problem is that even nagenda okuddira mu bigere bya President Museveni abantu bagenda kumwegattako lwa nsonga opposition ye n'ekyagaanye okwegatta. The moment you don't come with a common ground, because the fact is you may have Kayiira and President Museveni and the other leaders or the other people who were the other factions that were in the bush in 1980. They all had different agendas. All of them had a different ideology, but they all realized that they had one common ground, which was what? Hosting President Obote. Ngabamanyi kasita tunawamba Obote wetuti ebya tunabiyiya. Mazi Mohammed agamba MPs who are earning from the struggle cannot fight the government that is feeding them. Exactly. Definitely well. Okuse. Well said. Omuntu omukufu talwana. Tosobola kulwana. Atolwanisa kuwaka sala bwana akakwata. Bwana akakwata ogambe. Kati kyemubuuza NUP mukyajjukira Segirinya ne Sewanyana. Are you still thinking about those comrades? Nze nalabanga wano free room ye Fred nga buli tutekayo we alive nga message esokanga 15 free room ye Fred already room ye Fred no ku media hashtag yakomawa where are they Segirinya abadala gane kigere nga babadde nga bamutocharinga yabiraze bamulese mu court ya bamslapping with the new charges ne bamuleta ku Buganda Road naye nga ali kuvacho nalaga mu kamera ebigere nga biraga nti he is tortured. What have Ugandans done? He has done his role. Abalaze city safe. Naye muvuddeyo ne mukola ki? Apart from booking tickets and going out in and out of Uganda. NUP supporters of NUP. The challenge you also have is another one. You are an army, desktop army. Kituufu. You are desktop army. Balwanira wano internet. Mulwanira ku computer. Mulwana mutudde waka mwebase. Abamu babeera computer nga batudde waka just taina kyakola. Ali awo commentinga. Tulekerawo okulwanira ku mbatu zaffe zino. Tutandika okulwana nga tulwana on principle. Sigamba mugende mulwane embuto mulwane, but stand for the people you believe in. Muyimirire nabo bafiiringa embuno. Ngawe mujika Kyagulanyi omwamuyimirirako what the effects were not good, but at least you showed that you are in line with your principle. When are you going to stand with the people like Segirinya and the Sewanyanas? Abantu bekawempe Segirinya abadde akozeeko ekyo. He has a hospital. What have you done? He has a hospital. He's taking care of people. Yes. What have you done? Tebalina petition. Do anything. Talk to these particular individuals. Naye mmwe ameba internet vovayo nga bakugira yenjala naye nga ebintu ebimu bye muyina okukola temubikoze. Internet can never do anything. Museveni agambe we do not need Facebook in Uganda. Definitely. And what have you done? We are accessing Facebook using VPN and that is okay with us. Uganda everything is okay with us for as long as we get comfortable with it. Techitukosa Someone is calling, we're listening. Good morning, welcome to the drive. Amen. Yes, Rita. Yenyabo. Ala Rita abuseko naye abadde kushami malende nti ekyo kya mukisa mulungi nti twamukyaliza mu kaseera ka kunoonya bululu nti abantu baaliko bangi abaali bamulabanga yesuubiza ne tukimuzisaamu emirundi esatu n'agamba kituufu sigaliyira mu gavumenti etali ya principal wange naye ebintu bikyuka. People change minds, people change everything. Change is very factor. For as long as aweereza abantu as long as akola omulimu gwa alimenti okola nze ebyokubanga yalayidde bate yalayidde mbasi muyinaako nnyo buzibu as long as akola omulimu gwe nga omubaka wa Kampala
ebirala tujja birabira eyo mu maaso. So Bannange nga tumaliriza, Farida, I want to just pick your comment as we come to the end of this discussion, particularly Kyagulanyi's discussion. Do you see NUP being relevant in 2026? Sorry? Do you see NUP being relevant in 2026? Nga bagenze bwe batinga bwe bali olwaleero. No, they won't. They won't. Okay. We shall see. Time will always tell. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching. You also put me on the spot and ask me, you said they want to be relevant. No, you said as they do now. Yes. Yeah, you don't But see if that they coming. continue as they are doing now. But I'm thinking they are going to change. Over time, if these they gentlemen change will change. and re-strategize and make strong structures that are going to be you know, when we give feedback like this, there are some that will get that feedback from an emotional perspective. But then there are those that will get the feedback from a reality point of view. So those few who will get the feedback in a reality point of view will have to go to their comrade. And I know that these people know what they are doing. Yeah, they know that these things maybe they are doing overboard. So they will have to rethink something. So we shall be here to give you how it unfolds, how it happens, and in real time we shall tell you exactly as how it has been going and how it will go. At the end of the day, 2026 is just as a click away. You never know what we shall be seeing come 4 years from now. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching the Machi Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga, and I'm with the Comfort and with Farida Bikobere. She is talking about a lot of things, and she has instilled and instigated a lot of repercussions and new feedback from the National Unity Platform cadres. I think twogere ku nsonga endala. Omwami Ssekikubo yavuddeyo n'akakasa Thomas Tahebwa tikyagenda kubanga awagira the no bail petition, that is the no bail bill that is being brought to Parliament, where they are saying that capital offenders, the Sekirinyas, the Sewanyanas, cannot get bail because there is no much investigation that has actually been made. The constitution yaffe banagitegeenya mpaka ddi? Bakyagitegeenya mu ababa obuyinza. You had all those members of Parliament. Anti boba members of Parliament who bakwata mu constitution bagikwatako because gwabatumye. They are representative of the people. What the people say is what they do. So when they go and consult do they really do what people say? Then that is a question that we should ask that we don't know the answer yet. But they come naye bwe bavaayo ne baprovinga kibiiro ekyo kituufu tujja kuba tetukyalina babaka. Mazima tujja kate tukyalina babaka mu Parliament. Ne mu mubalina nnyo. Tubalina abamu. Have ababaka ba NRM oba n'ababaka ba mu Parliament bali bagenzeko against the wish of President Tibwabulwa? Obuzibu bwe tulina nti ba leaders baffe baavu. Si baavu. Baavu, not ideologically but financially. Financially they have money. Baavu ate tebakuta. Where is their money going? Kati mu butakuta obwo omuntu agenda kuleta kibiiru kye akireetereko milioni 3 kati omubaka olwobiru ze bagabirako milioni 5. Biru zijirako sente empitirivu kati oli agenda n'agamba naye nze bwe ngamba nno kinga sizawanga ndese milioni 3 nakitiikinga agamba I say yes. Kati ate abantu amazima abantu bo toli mukubalya mulukwe olukwe balutulya mudda omanyi lwaki batulya mudda olukwe ye muntu ajja okucontestinga ne sente nyingi olukwe aba yalukulya mudda akuguza akujjemu wavuddemu olwo bagaba mu line olwo olukumiro bakugabya azewuwo n'agamba kale nkulekeddeyo omutwalo gendo nywe musoda oba omunnyo kati olwedda akujjemu awo. The moment you receive that money akujjemu oba tokyabanja kati oba alonze eki oba atiikinze kiriwa. What does this mean? What does this mean to our country, Uganda? Because if our votes are that cheap, because I was watching some people in I think Shema or Dixon Kateshumba, I think one of the constituencies around there. Yeah. Ngabantu wali muleni babo 1,000 each. Mukulukulo line yokulonda. Mulaini ya kalulu that D-Day nyini 14th. Was it the 14th of January? Bali mukuba 1,000 each. And someone is going to give away their mandate because of 1,000 shillings. Is that poverty? No, it's not. Poverty, yes. People are actually so poor. Yeah, people are poor. To that extent. Chimanyi abantu bali mu kyalo yo ngamala omwezi mulamba nga takuteeko nusu bitano. Takutena ku sente. Nga takuteeko ku sente omwezi mulamba ne gwetola ne guyitawo.
ngomutakute kati bwasanga economy je tuli mu kwewanjiramu nanti omuntu anabafuga asoka kubavuwaza omwavu toba na se omwavu toba na se nyingi nti ne bwona abo ovuddeyo okwogera agenda kusirisa ne 10 ogamba waayo omwana wange mulwadde abadde atudde wakati alina yadde zimutwala mu ddwaliro kankwate enzijanjaba omwana wange ng'oli ayisaawo ekigendererwa omuntu yenna anaakufuga asooka kufuula mwavu because omuntu omwavu taba na ground eyogera that brings up another topical discussion where many people have been saying that it is intentional keeping the people poor in Uganda. In Uganda it is intentional. But I think it is in Operation Wealth Creation. Ebintu ebito byonna bijja mitya mbadde manye bijja ku empowering abantu Museveni wadde omuli anyonga agamba subsistence farming tugirekeraawo tandika okukola commercial farming ebintu bye tutunda titubirya buli ebintu bye tulima tetubirya buli naye tubitunda ne tufunamu ku sente. I thought that those are all schemes that are making people richer. A few people. Bwotunulira simanya emyoga. How many people benefited from emyoga? Emyoga money has been stolen like that. Naye emyoga sente bazita. Naye how many people have benefited? So nti ekintu kijja omuntu atula wali n'abala when twalira president concept yange eno sobola gifuna mu sente bwagitwala ne bajja approving a few people benefit from it ye president nalowooza nti sente zigenze mpaka wansi naye nga zirina we ziremedde naye jaga tusoke twebuuze President Museveni ne solution gye gyaleeteeyo is it the most viable solution? Giving out money to people, will that make them rich? No. Because over time I've realized something, Farida. Omuntu akuwa sente abatakuwadde kugaggawala. Exactly. Okugaggawaza abantu kina kubeera mu system. System gye ngamba etya mulimu the minimum wage standards oba minimum wage bills ezo. President Museveni yagigoba. So Uganda you're not protecting a Ugandan at the end of the day. So njagala tusooke tutunulemu ebintu systems weeziri ezikulakulanye obeera mu Bungereza oba museze ezikulakulanye massive industrialization abantu bafuna emirimu enseze ezikulakulanye zirina engeri gye zihabaringa abantu baabwe nti newoba munaku nnyo oba gwe bayita omunkuseere lunojjo bano abafu abatajja sente era omulaba standard gyaliko standard emala he has all the basic needs in Uganda when you find a typical poor person my dear, they have disease, they don't have where to sleep, they don't have food, they are poor. Yeah. System to jitu. Uliambo wanoosibaya tukuwadde milioni emu. Ono tumuwadde milioni 2. Mukole ekibiina mwegatte kwa batera okutuyita wano osanga. Bane mwegatte abantu 10. Bane kwecha bagamba sina bibiina. Nenga waliosabye percent z'abayuthi. Kye nkugamba. Nze ndi kukwita from experience. Baba gamba mwegatte. Oyina mikono jo oyina yapo kukyalawo ne mwegatta abantu 10 nze ne mwegatta abantu 10 ne mufuna munnamaje n'abatwala wali ku State House mwina office gye mulaba ne babakwata emitwalo milioni nga mu emitwalo 2 ne babagamba kale ziizo mugendemu kwe kabalinga abagamba tutuusa mukolo kati era mwaka fuluma office we muti ne muzeega banyisa buli omu natolake 10 ne tugamba tukoze leero ne mugenda teri agenda kubala tugenda kuzisasula tutya tuzinvestinzeewa at the end of the day omuntu akuwadde petty cash talina kyakoze omuntu ayagala okugaggawaza akukyusa mindset they change your mindset when you don't change your mindset you're gone so ndoza tandika okukyusa mindsets z'abantu okubawa nusu 10 president n'abatuli abava mu government okumpa nusu 10 oba okumpa omutwalo n'ompa milioni 2 oba tongaggawaza mpa obwongo obusobola managing sente zo because katogera ko oli ogenda mu milioni 2 ngobongo be bukomotegeera nga bukuli ku mitwalo 3 nga butomo obukomo managing era sente ajja kuzoonona paka wadda kwasa tugategeera aga managing ademu line atandiko gamba ebintu era mu kitu kyali mu kwetolola handouts zetoloza bwetoloza a fundamental way njaganye kiga fundamental because president achagala nnyo a fundamental way of reducing poverty is by changing someone's mindset. Chovola ne system chetu atuzene tugamba don't we need to also rethink our education system tetwetaaga kudda mu girowooza buto kubanga we twatuuka wano ebintu bikyuse but the things we are studying are the same things the people in the 80s studied. How are we changing?
how are we changing according to what is happening chovula wakati amasomero nogenda mu university no soma media no tuka wano mu mulimo gukwa nga toina chomanyi wasoma toina to tuswa kuyigira wano ku mulimu obokitegeera chovula kati abantu abamu olwe bitongole bitandise okujanga byo kati byala Agape kati bobe kwata ba students baba training baba full ekyamagezi ni baloka baba in the job market and the end of the day you're also training job searchers abanonye emirimu job seekers. Why don't you train job creators? Change people's mindset and you can only change mindset from technical ze mutagala echo kirungi actually ba create concept mu bantu nti agenda mu technical aba musiru oba yagwa. Yes. Kati nebwobo yagala ogenda ogenda yo wekwekerera because community elowoza oli musiru bwoba muwala oba gafuna olubuto tata wona agamba gwe sikyako nenda ko school fees wange genda mu technical yige ekine ekintu ekyo mu mutwe. Definitely. Tukanga atebye ebintu ebimu bye bali tese mu sente omuntu nabera ne skill because omuntu alina skill siwulanga yo plamba nga akaba mutayina mirimu abantu we batyo abapulamba aja kuba ali wakaba akasimu tibabeera abantu we batyo bakola emirimu gy'emikono but tailors but tailors abatunga toli musanga nga tayina mulimu at least ko ayinza okuba talegaggawadde naye at least ayinza okuba nga ayina mukuku kasente k'okulya tajja kusula njala at the end of the day. So let us rethink all these things. These schemes presidents alete emyoga and I'm thinking it's just pouring wheat on water. It's benefiting already abalina sente. Yes. Ate n'abantu because bino bi concept Museveni si avayo na abikola. Someone sits in their office n'atandika okugamba okekino ekintu bwe nkikola bwenti. Yajja ne concept y'obugaali okuwaba LC1 chairpersons of Gali. Naye yatula n'amanya nti Museveni we nakimuguza ajja kitwala. N'atula ng'alina w'abalidde okubba. Nabbayo ze. Baba sente z'obugaali. Baba sente z'obugaali. Baba sente nyingi. Kati no wabu radio. Abaana bagenda asomera ku radio. Alabayo radio gye baga ne TV. Naye ngesente za bwana bagenda kusomera ku radio era nali nebuuza omwana wa P1 family erimu omwana wa P1 wa senior 4 no wa senior 2 bagenda soma batya ku radio naye n'obu radio tebwajja naye ngesente za fuluma naye BannaUganda fetwa ebintu ebimu tubiraba bulabi ne bigenda. We are very comfortable. Tetulina mwe kiri ekitusabisa like accountability kino mwakyogera sente mwazifulumya zalagawa. Abana batudde wakati abana bagenda kuddamu okusoma 1st November universities zigulawo. Abana batandikira ku exams. Sure? Yes. Abana batandikira ku exams. Omwana abadde mu kyalo all this long agenda kutuulira ati ebibuuzo bino. Because Chambogo in particular abana ba reporting for 1 week next week bakola exams. Naye omwana abadde mu kyalo for all this long nga tasoma tayina smartphone tayina online abali online mbadde musomera ali abaana bangi abadde tebasoma online bangi bebasinga obungi naye nga mbatandikiza ku exams. Are these students ready? They're not. They're definitely. Are the teachers ready? Because abasomesa bali babivaako bafuna businesses zaabwe olowooza babadde nga basoma ebintu bino because omusomesa weekuumira mu kusoma babadde nga basoma babadde bali nabo musitwago yakunoonya kasente kulabirira family yaabwe nalabanga ali mu washingbe wali mu yadda bambi baye abasomesa badda mirimu emirala naye ndoza mu dakiika zino 13 ze tubuzaayo entonotono njala twogereko ku NSSF wagambye NSSF kyekigenda mu maaso abatugambye bwe bavaayo ne bagamba nti abantu abawezeza emyaka 4 mwegi babawe sente zaabwe teziriiyo bunno bakozesa sente ne baziwola kati kyembadde njagala okumanya esente NSSF erina kukozesa ki esente ze tuba tuteeseeyo era kuziwola kuzinvestinga kuleeta magoba ku sente baziwola Kenya bafuuka bamanerenda baziwola Tanzania mbane manyi bwowola obeerawo nekyosigaliza nti in any case omuntu asabye sente ze weezire kiri Uganda mama nyabo batera ogamba naye emiyogano ku ttaka lyerubowa nga bagamba NSSF temuyinaayo sente temuyinaayo ttaka mugamba muyina 280 acres temuyinaayo ttaka muyina fake land title byonna mu discussion yaffe ey'enkya tugenda kuba tuleeta bwino yenna mwafuna ki fake land title nga mugenda okumwagala mufunire koloni ya 400 billion waliwo atukubira katumayi tusiibule BannaUganda. Hello? Yes, good morning, Edgar. Sorry. Good morning, sir. Once again, Norman here. In regard to MSSF money, I think there is a fundamental problem with these facts. What you are going to interest.
Exactly. I remind all of you, a former minister or gender, labor and social development, where NSSF usually belongs in fact now, because there has been a battle on whether NSSF should belong to Ministry of Finance or by gender and labor and then social development. Zoe Bakoko Bakoro is on another side in the US. She was also the Voice of America some time ago. Nagamba Muno Bamukisa, in the State House Democrata. Now mentioning an Amanya and Omokula Government of Mali. We are gazing up a trip now for American American on the Muslim. I'm always saying that they are finding it. Think about any movement, but not the meaning of people who want to get it. Never the most people. So, nature in it is a in Jaulo, and let's go bending the law of Olagarena. Banabia Cassette to connect a Bakalabanga Cabwe. You get Bakalabanga Cabwe, Nabush to NSF will forever have problems. I mean, the Wanga Museveni and Banco never make. The problem is systemic. It is simply going to be in Miranda of institution full. Because one of the only for a Manga, she is mandatory. My look at a woman who is a no money, not saving away anything. There should be so many other agencies, but it's monopoly. There's an option here for people. You're compiling Aina, every 9 evidence for removing so you don't mean our agencies, the danger or editor, NSSF, Nava, no Gamba, the NSS get up for you. That is the other agency, exactly for you. But you say, Caffrey said, yeah, now what do you know monopoly? You know how I make monopoly, but you should have moved. So, the name NSSF, which is it good? Okay. You get the when we were statistics lifespan of Uganda is 45 years. Now, benefits it's 65 years. So, who is fully who? So, this country is just in a mess from the head is written just like for a fish up to the tail. All right. Thank you so much. Ndoza katumalize n'omukulu Norman tukala tutuse ku nkomerero ku ntandika y'enkomerero ya show ya Fiona Kolwale mwebale mwenna ababaddeko messages sokuzisemu zonna messages zo zibadde mpitirivu isamu zosobola isamu tusibule bannayuganda tubaana omwami antandikire ku Sulaiman Sulagamba government of Museveni can't do that. They think giving out money can change people's lives. I had Nigerian friends, they don't overstudy such nonsense like like ours. Like basoma yes. Wale na even ebyokutusomya Canadian pre-release zetalabanga na kosimanyi Tennessee Valley Authority. Agamba ebyo tebijja tukolira tusime katagamba, but when courts decide on your side, then they have done well. When it decides in the negative towards your side, so the NUP will say the courts are biased. What exactly do you want? Kati omwami kyeyune yasina gamba kambalekerewo kano Museveni yajja mu bukulembeze lwa mukisa mungi ekiseera ekyo waliwo abaali bamusinga naye ye yamanya kyayagala. Oyo ye Bobi Museveni yajja lw'abantu kukyawa nnyo Obote olwaleero naye bamukyaye nnyo. Bobi tayagala bannayuganda kufa bo ne Besigye ebyo tebabitya. Enjawulo Bobi gy'alina ku bano abaliwo olwaleero yakola emyaka 3 mu parliament, abalala tebaagala kuvaawo era bafiirawo. Mwena bannayuganda temujja kutegeera mangu Bobi kuba byakola byanjawulo ku bye mubadde mumanyi. Tumanyidde. It's not the usual politics whatever gamba. This is not the usual politics. Webale nnyo kyeyune yasina gamba mubeere bulungi. Bobi Wine ajja kufuga Uganda. Tetuganye tetunagambako batagenda gifuga bajja gifuga. So ffe tugamba aterezeemuko obutereeza. Sulaiman nga comments zo nnyingi. Sijja zisoma ezimu njayitako ku balala. Ebyobufuzi byakyuka Bobi Wine tajja kukkiriza kumukozesa nga Besigye kyebaagala ekyo kikafuuwe. NUP will be relevant, but there is honesty of the politician. 70% lost hope.
Manzi Muhammad, NUP will be relevant, but the dishonesty of their politicians, 70% lost hope. Ebya FB mwe mubirabange ebyokusaaga naye ebya ddala Museveni yabiwulira kuba abimanyi. Kati bya ddala ne mukolawo ki? Tumusime Kato agamba, but his role was not accomplished. He promised to take Museveni out of power through elections. That one failed. He said Museveni will be ousted from power within 6 months. All those are lies. Guys, let's all accept that Honorable Kyagulanyi did his role, and we, the people of Uganda, failed him. And there is a lot of selfishness in Uganda's political oppositions. He did his role, and we are not saying he didn't. He did, but he does mistakes too. So, at Alex, I'm going to stop with your comment. Oluzungu lungi mweno comment oja kunyonyola. I do not want to make a political judgment or misjudgment, but if permitted to opine in good faith, I think our brother, or call him comrade in the Situago Kyagulanyi Robert, aka Bobi Wine, and his avian species of identical identical what? Kamaleyo philosopher mwakala nyowa kira omuntu. Paul Miji in NUP need to empty their cup and be aware that they lack political and leadership experience. They should as well desist the politics of populism and embrace a one-off strategy. More still, they need to know that we are fighting a common enemy and should therefore work hand in hand with other forces of change, for they cannot do it alone. All right. Working with other forces of change. That was the last message from the philosopher himself, Atwemerireho Alex. Ladies and gentlemen, we come to the end of the show. Thank you so much for all those messages, for those people that called in live. Thank you so much, and a special thank you to my co-host Farida Bikobere. We will be returning, I think she will be returning tomorrow. I will be returning on Wednesday with Omulangira. He will be here, Kechimbugwe. He will be here tomorrow, then on Wednesday we shall come back with the Mighty Drive. Today evening, tuina the Voltage show okuva kusawe mupaka kusawa satweza kaungezi. Mubereko ku the Alternative Uganda, kuberako the Robert Squared, kuli Robert ne Robert Mune waberaho nga bakubaganya ensonga okubanga batwala ine gwanga maaso. Nkoze ne team ya Omwami Roger Studio habwe and the glamorous Teddy Tenjo Nabukera. You should see her face one time. You will know what I'm talking about. Ladies and gentlemen, thank you so much. Special shout outs to Praise Property Consultants, the sponsors of this show, and everybody, Norman for calling in, and Agnes and Rita, who made us a bit laugh and a bit witty in the show. So thank you so much. Arnold, everybody who has called in live. See you tomorrow, same time, same station. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.